bano bakasiita bano bantu bano bakasiita ogwabe gubadde gwa kusaka basaka Dubai basaka China kati zentalo zinanabo nembaga mata mulekera okusaka mugule bya wano byemba mwetoloza wano sente zidde mu Rwanda ate no fulumye bweru change direction from importing to internal distribution and export. Wewa watezo enkumi n'enkumi z'abantu bakungaanidde ku kisaawe kya Boma mu district ye Alberton okukuza olunaku olw'obungi bw'abantu. Omulamwa ogw'omulundi guno gutambulidde ku nsoma y'abaana oba ku nsoma y'abonna basome okutangira okuwanduka mu masomero n'okutumbula enjigiriza mu maka. Abakugu bagamba nti okukuumira abaana mu masomero y'emu ku nkola eyinza okuyitibwamu okukendeeza ku kuduumuuka kw'omuwendo gw'abaana oba ogw'abantu. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu bubaka bw'atiisa omumyuka we retired Major Jessica Lupo akunze bannayuganda okukuuma emisingi gy'amaka n'okukozesa pulogulaamu eziteereddwawo okulwanyisa obwavu obw'enkukunala. This theme is in line with the priorities of the NRM government to guarantee education for all children, good health for all people, and jobs and wealth for all the homesteads in Uganda. These are the conditions for achieving the goal of socio-economic transformation of society. The population must be educated and highly skilled, healthy, i.e. free of diseases, in order to increase their life expectancy and embrace the modernity of working for money in the four sectors of commercial, agriculture, industries, services, and ICT. Therefore, it is on the account of the NRM's early interventions to improve access to maternal health and immunizing the children against the killer diseases that Uganda's population has managed to grow from 14 million people in 1986 to 48 million people now. Omwaka ogwedde mu nsi yonna abantu bawera obuwumbi 8 era nga ku bano Uganda erinako abantu ng'obukadde 48. We also report that 80% of the population of Uganda comprises of young people, those are aged 35 years and below. And indeed, when you see the population present here, the big population is below 35. It is a reflection of the population of Uganda. Waliwo bwetaavu obw'amaanyi okulwanyisa abaana okufuna embuto okuzaala abaana baabwe era nga abakulembeze mu kitundu ky'Erango bakubiriziddwa okubeera basaale mu nsonga eno kubanga abaana mu kitundu kino era nga mu Busoga bakabazibwa nnyo n'okufuna embuto okusinga awalala. Your Excellency, in Uganda today, at lower primary level, gender parity has been achieved. However, dropout rates are recognized at upper primary and secondary level. Early school dropout in late primary and early secondary school years stand in the way of many girls to acquire marketable skills and career formation for turning the country's abundant human resource into human capital. To end child marriage and teenage pregnancy, we need to focus on mindset change and wealth creation, because poverty and traditional beliefs are the underlying causes of this problem. Abayizi abeetabye ku mukolo guno
okukuziddwa mu disitulikiti ey'e Butong benyigidde mu kwanukula ebibuuzo, enkola ez'okukyusa endowooza n'ekiruubirirwa eky'okutegeera obulabe obw'okwegadanga mu myaka emimpi. Olunaku lw'ensi yonna olw'obungi bw'abantu luza lukuzibwa okuva mu mwaka gwa 1989. Ndi Nafka Farida ne Andrew Sebbira. Weewaawo ate bo abakulembeze mu disitulikiti y'e Nakapiripiti bakutte emmotoka ebadde ekubyeko ensawo z'amanda yadde nga waliwo ekiragiro eky'okukomyawo okwokya amanda g'obusobozi. Yowa poliisi n'omugoba waayo kati bakuumirwa ku kkomera lya Namalu e Nakapiripiti. Mu kuteekesa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okukomya okutema emiti mu bibira n'okwokya amanda g'okutunda mu bukiikakkono n'obuvanjuba bw'eggwanga, ab'ebyokwerinda ate be bamu ku basoose okukwatibwa mu bumenyi bw'amateeka obwo. Abatuuze mu disitulikiti y'e Nakapiripiti batemezza kuba akakiiko ka disitulikiti ak'ebyobutebenkevu abasitukiddemu ne bakwata loole ya poliisi ebadde etikkiddwako ensawo z'amanda 7 era awo poliisi egibaddeko so ne dureeva nabo ne bagombwamu obwala. So this is very unfortunate that a police vehicle was involved in this act, and in our meeting we resolved that this application of the Executive Directive number 3 is not going to be discriminatory, that even if it was going to be a government vehicle involved in the transportation of charcoal, that vehicle we resolved is to be Omumyuka w'omwogezi w'olukiiko lwa disitulikiti atenderezza abatuuze olw'okusitukiramu okussa mu nkola ebyasalibwawo ku ky'okwokya amanda kubanga kijja kubeera kyakulabirako eri abalala. The drivers linked with it to Nakapiripiti district. They went the other side of Kamsalaba, loaded charcoal there. For us, we are waiting to see what is going to happen. And good enough, it is already there. It's already the police now. The vehicle is already there. They impounded it. Wabula Nangiro agamba nti yadde bagezezzaako okuyisa ebiteeso ebirungamya ku by'okutema emiti n'okwokya amanda naye kikyagaanye. I can cut a tree, then I make some bags. I cannot make beyond 10. If it's for survival, at least you make today 1, tomorrow 2, just like that. Now when the other person comes from Kampala with a lot of million, they pick these very boys over hours. They give them 5,000, they go and finish the whole bush. So that's why I saw it is really a big challenge. And at least I'm happy on what the government has done to Kakamega through those directives. Kansala Paul Okut agumizza obwetaavu bw'okusikiriza abavubuka okwetaba mu kampeyini y'okumalawo okwokya amanda n'okutema emiti. We have leader structures in different sub-counties, leadership of youth. We have the youth councillors at the sub-county level, we have the youth chairpersons at the sub-county level, and we have also at the village level, at the parish level. At least one of the strategy to use is to identify one of the leaders, one of the youth leaders in the respective sub-counties of Nakapiripiti to work together and to work and coordinate this activity either to the RDC, either to a responsible person in that is environmental officer. Ndi Nafka Farida ne Moriniga. Ebyo nga tubitadde wabbali abakulira essomero lya gavumenti erya Hill Road Public School e Masaka batuula bufofofo oluvannyuma lw'ekyapa okutudde essomero lino obutakubikako kya mulubaale. Bano bagamba nti batuuse buli wamu wabula ekyapa ky'essomero lino balemereddwa okukizuula. Katubifune. Essomero lya Hill Road Public School e Masaka litudde ku bugazi bwa yiika 6 nga lirimu abayizi abasoba mu 3,500 era nga lyerimu ku masomero ga bonna basome abasinga okukola
obulungi mu ggwanga. Akulira essomero lino Nkata Benedict bw'abadde alambuza abakulembeze n'abazadde omulimu gukoleddwa nga bayambibwako aba Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ogw'okuggyako amabaati ga asbestos. Ategeezezza ng'omujjuzo bwe gubali obubi kyokka nga buli gye beekuba okubaako obuyambi bw'okubazimbira babasaba ekyapa ekiraga obwannannyini kyokka nga tebakirabako. Abalala okwagala okutwala essomero mabega ge twawulirako nti baali baagala kuzimbawo woteeri, abazadde ne baba nga sibayisibwa bulungi. So bwe tuba n'ekyapa abazadde bamanya nti essomero lyabwe naffe abakolamu tuba bagumu. Ono era asabye nti bwabaawo omukisa babazimbire kalina kaabuyonjo z'abayizi so n'ennyumba z'abasomesa. Omukubiriza w'olukiiko lw'ekibuga Masaka Tony Sempijja agamba nti ne gye buli eno bakyebuuza ekyapa gye kyabulira. Ffe nga Masaka City Council ekyapa kyawo kibadde kikyatubuze naye nga tugezaako okulaba era nga tulwana okulaba ng'ekyapa ekyo tukiprocesinga. Era twalagidde town clerk ekyapa kyonna ekiriwo ateekewo caveat ate tuprocesinga ekyapa ekipya ekya Masaka ekya Hill Road Public Primary School. Avunaanyizibwa ku by'obulamu n'ebyenjigiriza ku lukiiko lw'ekibuga Masaka Achilles Mawanda annyonnyodde nti lino ly'essomero kwe basibidde olukoba olw'omutindo gwalyo. Libaddewo emyaka mingi wetwogerera mu kaseera kano nasembedde okugenda ku ssomero eryo nga tuweza abaana abasoba mu 13,000. N'olwekyo tuliwa priority ng'obukulembeze bw'ekibuga kuligoberera ate n'okukakasa tiyongera kukuuma omutindo. Akulira olukiiko lw'abazadde Sarah Nakyanzi yalayiridde obutawa mukisa bakwakuzi kweddiza ssomero lino. Mayor Florence Namayanja awezenga bwagenda okukola buli ekisoboka okulaba nga bafuna ekyapa ky'essomero. Yakusika ebintu by'ettaka lino bubakeeredde kubanga twasazeewo okulondoola ebintu byonna era nakitandiseeko n'ebbaluwa nzirina. Akulira ekkanisa ya Church of Jesus Christ of Latter-day Saints e Masaka Robert Sekitto annyonnyodde nti baasalawo okuyamba essomero lino nga baggyako amabaati ga asbestos olw'okulaba nga bataasa obulamu bw'abayizi. Weewaawo ateyo gavumenti eweereddwa ebyuma ebiyamba amasannyalaze obutayuuga nnyo nga biweereddwayo gavumenti ya Japan okuyita mu kitongole kyabwe ky'ebyenkulaakulana ekyajjika Uganda Electricity Transmission Company Limited be bagenda okuvunaanyizibwa ku byuma bino era nga byatandise dda okuteekebwa mu subsection 3. Gavumenti ya Japan nga biisibwa mu kitongole kyayo ekigaba obuyambi JICA bigendereddwamu okulaba nga amasannyalaze tegavaavaako. Bino biteekeddwa mu substations 3 okuli Lugogo, Kawanda ne Tololo. This equipment is therefore a very vital tool as we strive to ensure that the transmission grid is stable and available at about 99% or even better. Minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omu ttaka azzeemu okuggumiza nga gavumenti bw'eri emalirivu okulaba nga amasannyalaze gatuuka ku muntu asembayo. Era bwe tuba tugistabilize, bwe tuba tugigemye obutavaavaako nina essuubi nti abantu bagenda kusanyuka kubanga ab'amakolero babadde nga baakubira amasannyalaze nga gavaavaako ebyuma byaffe nga byonooneka. Amasannyalaze okuvaako tegatya na minisita waago, TV ne zoonooneka, ebintu ne byonooneka. Ebyuma byakukozesebwa okulondoola obungi bw'amasannyalaze agafuluma okulaba nga tegavaavaako era ng'ekitongole ky'amasannyalaze ekya UETCL balabuddwa ku nkozesa y'ebyuma bino. Now, I think everybody knows that providing equipment is very important, but what is more important is the maintenance. I always say this in every occasion.
heavy occasion, whether it's a hospital, schools, road, etc. Maintenance is very important. Ebyuma bino bya mugaso nnyo era tulina okubirabirira era UETCL okulabirira ebyuma ekyo bakitwala nti number one commitment kubanga ebyuma bigula sente nnyingi otabirabirira oba ofiiriddwa olwekyo sente zijja kubeerawo era babaddewo nga bamaintaininga kubanga eggwanga lyali badde nga mulirabanga libeera mu nzikiza okumala akabanga singa system baali tebagirabira. Ebyuma bibalirwamu obukadde bwa $5 era nga projekiti yakugezesa era nga ejja kukozesebwanga okubangula bayinginiya aba UETCL. Interconnection of electric grid for the Nile Equator Lake countries with loan amount of $5.406 billion. It's approximately $65 million. Batusuubiza n'okwongera okutraininga aba staff baffe betulina. Already ba staff betulina bali trained. Bonna bali trained. Naye olw'okuba tekinologi omupya ajja buli kaseera ne training erina okubeerangawo buli kiseera. Minisitule era bateekateeka okuteekawo ebyuma ebiyamba okuketta abo ababba ebyuma by'amasannyalaze. Naffe tuyiiya ebyuma bikalimagezi ebisobola okutuyamba okulondoola nti singa wabiddewo asemberera pylon eyo ennene tusobola okukiraba wano ku system kubanga buli pylon tumanye erinnya lyayo. Ebyuma ebiweereddwayo era bijja kuyamba bayinginiya ab'amasannyalaze okumanyagana mu bwangu wa obuzibu bwe buli banguyirwenga mu buweereza bwabwe. Weewaawateyo woofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti yakutandika okubangula bannansi ku ngeri gye basobola okuzuulamu obulyake n'obuli bw'enguzi nga kw'otadde n'okubulankanya ensimbi mu kifo ky'okutunula obutunuzi nga obubbi ekika kino bukolebwa mu ggwanga. Kakati bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kwetegekera olunaku lwa Africa olw'okulwanyisa nate enguzi, kaliisoliiso wa gavumenti Betty Kamya ategeezezza nga woofiisi ye bw'eri eneetegefu okukunga bannansi babeere basaale mu kulwanyisa enguzi. Bulinga 11 ogw'omusanvu lubeera lunaku mu Africa lwa kulwanyisa nguzi na bulyake. Kati nga Uganda ekuza olunaku luno okunoonyereza okukoleddwa ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti mu 2021 kwoleka nti Uganda efiirwa obuwumbi omutwalo mulamba buli mwaka mu bikolwa by'enguzi obutereevu n'obutali butereevu. Era okunoonyereza okukoleddwa aba Transparency International amawanga g'obuvanjuba bwa Africa ge gamu ku gasinga okubaamu enguzi ku ssemazinga Africa. Uganda mu kubalirira kwaffe twalaba nti efiirwa obuwumbi 2.5 obwa $, ze trillion ziri 10. So mu nsi 48 ezifiirwa obuwumbi 1,000 Uganda efiirwa obuwumbi 2 naye nga ssente nnyingi nnyo bw'ogeraageranya ku by'obugagga bwa Uganda. Kati Uganda era ne bagibala ne bagamba nti ekwata ekifo kya 140 mu bantu abakwata ssente zaabwe obulungi. Ensi ziri 180 ezikeberebwa. Kaliisoliiso era annyonnyodde nti basobodde okunoonyereza n'okugusa emisango gy'enguzi egy'amaanyi 6 egy'omu minisitule n'ebitongole bya gavumenti 18 ku misango 30 gye baavunaana 16 gy'abakamuvi. Kati nno Kaliisoliiso alina enteekateeka y'okubangula Bannayuganda ku kusomesa ku kumanya enguzi n'okugirwanyisa. Tuleese ekipya kwe kukubiriza n'okukunga abantu bonna beetabe mu lutalo. Bamanye nti olutalo terubeera lwa bakulembeze, terubeera lwa gavumenti. Gavumenti ewa bukulembeze n'ebikola ne direction. Olutalo ne lyoka lulwanirwa abantu abalala bonna abakosebwa olutalo. Mu nnambula ze bakoze ku masomero, amalwaliro ne woofiisi za gavumenti okwebuza ku mirimu kimu ku bisinze okulabika nga kiva ku butalondolwa bulungi. Kubiriza nnyo abakozi ba gavumenti abato abali mu bifo ebya wansi babiraba ebigenda mu maaso bakama babe bakola naye
teboogera so nga balina information nyingi nnyo. Tubasaba mmwe ba junior officers mutuwe information okutaasa eggwanga lino kulabika kuyinza okuvanga kujja kuva mu mmwe. Woofiisi ya Kaliisoliiso era etaddewo nnamba ya WhatsApp 0777721 abantu kwe basobola okuyisiza obubaka, ebifaananyi n'obujulizi obulala bwonna ku kulya enguzi. Ate nno bakakasa nti yawaddeyo obujulizi tayanikibwa, ate bwe ziba ssente afunako ebitundu 5 ku 10 ku ssente ezo singa zibeera zitaasiddwa. Ndi Nakafarida ne Sana Anet mu Kampala. Weewaawo ate yo mu kaweefube w'okutumbula obulunzi bw'ebisolo naddala ebivaamu amata, abasawo b'ebisolo bakubiriziddwa okujjumbiranga okutendekebwa okwongera ku bukugu bwe balina kibasobozese abalunzi okwongera ku nnyingiza mu maka n'eggwanga. Akulira ekitongole kya Animal Resource mu Minisitule y'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi, Dr. Anna Rose Ademuno agamba nti Minisitule okutumbula ebyobulunzi gye buvuddeko yayanjudde ebbago mu Paalamenti erirungamya ku nkola z'abasawo b'ebisolo era nga baagala Paalamenti eriyise lifuuke etteeka. Mu Uganda mulimu abasawo b'ebisolo abasuukira n'obuvubi kyokka ku bano 4,000 bokka be balina obukugu obw'okukola obulungi emirimu gy'okulungamya abalimi n'abalunzi. Nabwe kityo okwongera ku muwendo gw'abasawo ab'ebisolo abalina obukakasiddwa mu mulimu guno, Minisitule gye buvuddeko yayanjudde ebbago erungamya emirimu gy'abasawo ab'ebisolo mu Paalamenti lifuuke etteeka. Kusinziira kwakulira ekitongole kya Animal Resource mu Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi, Dr. Anna Rose Ademuno agamba ebbago lino bwe linaafuuka etteeka lyakulungamya abasawo n'okujjumbira okutendekebwa okwongera ku bukugu. Therefore, the bill which, the law which we want to repeal is a law that was looking or regulating only the veterinary doctors or the veterinary surgeons. But after several discussions, we realized that in Uganda, for instance, they are about to 1,600 veterinarians registered and known. Bino bibadde mu kuggalawo omusomo gumaze omwezi omulamba okuva mu bitundu bya Buganda ogubadde ku ttendekero lya Bukalasa Agricultural College e Luweero. Omukwanaganya w'enteekateeka eno etendeka abasawo ab'ebisolo eya FAO Veterinary Para-Professions Dr. Sylvia Baluka agambye nti enteekateeka eno egenderera okutendeka abasawo ab'ebisolo nabo ne batendeka abalunzi okutumbula ebyobulunzi mu ggwanga. Okusingira ddala omusingi guli ku training tusomesa abasawo already abali mu field naye abasawo betuyita abasawo abayamba abasawo abatali ba dokita naye nga ate bakola omulimu mulungi ogw'okuyamba abalunzi naddala abo abalunzi betuyita bamufuna mpola ate nga be basinga obungi. Akulira ettendekero lya Bukalasa Agricultural College Kisolo Lule asabye abasawo ab'ebisolo okwagala ennyo omulimu gwabwe okutambulira mu nkola ez'omulimu gwabwe. Tugenda kubafulumya ng'abayizi baffe abapya newankubadde nga abayizi basajja bakulu bakadde basoma dda si bakadde nti bakadde mu myaka naye basomako ddako nti balina experience mu field. Kaakati ekibabulako kyekyo kyokka kye tubadde tulina okubongeramu. Ndisalo Nkasibante mu disitulikiti ey'e Luweero. Weewaawo kampa omulimu nkomewo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno toseguka nkomawo. And in talking news, MTN has improved on their data voice bundles. You can now call across all networks for the same price. We've talked to several eyewitnesses on the ground, and this is what one of them had to say. Amos, did you hear about the MTN daily voice bundles? So, to join many more other Ugandans enjoying these MTN daily voice bundles, dial *100 *21# or
use the My MTN app to start enjoying. Stay tuned for more offers from MTN. Juko. Yo. Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the parish development model PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, it is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a poultry project, and now things are moving. Juko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief and start the process of economic transformation. Just like that. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. Uganda's oil and gas projects are providing opportunities for Ugandan businesses. Between 2017 and 2022, 40% of the 3,800 procurements worth $4.4 billion were awarded to 460 Ugandan companies. This includes 41 community-based companies that have been awarded contracts worth $2.3 million. In order to be contracted to supply goods and services for oil activities in Uganda, entities must register on the National Suppliers Database. Over 2,300 entities are registered on the National Suppliers Database. Registration is free. The Petroleum Authority of Uganda, creating lasting value in Uganda's oil journey. This is the University of Africa. On the streets, you get your real education. Here, everybody has a degree of something. But the most important qualification is imagination. His reason is to be the GOAT. The reason to imagine is to take the beat and make it lit. So no matter what your situation, just use your imagination. The baddest East African Christian Marathon is here. Come participate at the East African Christian Marathon for a prayer run on the 13th of August 2023 at the Lugogo Hockey Grounds. Come represent your family at the prayer run and run for a good cause to build the first call center, which will be East Africa's virtual listener. Come for the prayer run alongside your pastors, leaders, representatives from Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, South Sudan, and of course Uganda. Participate with Honorable Captain Mike Mukula, who is the chief runner and patron. Do not miss out on this opportunity. Make your donation for your kid now from 20,000, 30,000, and 100,000 Uganda shillings, because runs change the world. For more details, call 0781-885-055 or visit our website at www.eastafricachristianmarathon.org. Proudly sponsored by PKF, UBC, Venro Health, Aquafina, and Moving Preacher. Dear Airtel customer, we know that there are days when unexpected stays in hospital stand in the way of your family's welfare. That is why Hospital Center is here to give you up to 100,000 shillings every night you spend in hospital. Hospital Center also offers up to 4 million in funeral benefit. Dial star 185 star 7 star 6 hash to purchase Hospital Center on Airtel Money for as little as 1,000, 3,000 or 5,000 shillings a month. Your cover for the first 1 month is free. Hospital Center is underwritten by Prudential and powered by Turaco. Prudential and Turaco are regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda. Airtel Money is regulated by the Bank of Uganda. Weewaawo butereeva ekitundu ekyokubiri bo abakulembeze mu disitulikiti y'Egomba bakubiriza abantu ba bulijjo okufaayo ennyo ku ngeri gye bayinza okukozesa ssente za parish
Development Model basobole okwegobako obwavu. Bino byogeddwa nga batongoza ensimbi ezisoba mu buwumbi 5 eziweereddwa Gomba mu nkola eya PDM. Abatuuze mu disitulikiti y'e Gomba bakedde kujaguza oluvannyuma lwa disitulikiti yaabwe okufuna ensimbi z'okwekulaakulanya okuva mu gavumenti. Okutongoza puroguramu eno eya Parish Development Model nga bwekukwasa ekiraga nti oyina miliyoni 1 ezze ku ssimu yo era banaye mumukubire mu ngalo Mukama yebazeeko. Omubaka Robina Rwakojo ng'akiikirira Gomba West n'asaba abantu okukozesa ensimbi zino okwekulaakulanya okujja mu bwavu. Kola ekintu ky'omanyi nti kisobola okukufunira amagoba ate esente ozikwate bulungi. Banaye guno omukisa esente zibatuukidde bazireese ne zigenda wansi. Esente muzikose bulungi musobole okufunamu amagoba musobole okuzizaayo mu kaseera akali wakati wa mwaka gumu na myaka 3 nga bwe batugamba. Bakukkulumidde bannabyabufuzi abasiga obukyayi mu bannayuganda ku nteekateeka za gavumenti nti kino kiviiriddeko enteekateeka za gavumenti nnyingi obutayamba bantu. Naye gavumenti eno erina ekizibu bw'emala okuleeta puroguramu ennungi ng'eno ng'ate ebulwa pulaningi entuufu toyinza kusiibya abantu wano n'otabawa kyamisana. Nti enjala biki lwaki oteeka bagundi why are you catalyzing mu bantu? Kati nze nakuza amazzi gowaguze eki olyoka ogambe nti gavumenti fenna tufuna omusala gwe gumu ate mwe aba opposition mwe mwasalawo nti ebyemmere babigyemu nti gonona budde toyogera bintu ebigenda okukuba bbomu. Julius Kapwepwe nga yakiikiridde akulira enteekateeka ya PDM mu ggwanga asinzidde ku mukolo guno n'alabula abasuubira okubulankanya ensimbi zino nti singa bakigeza kaakubajjuutuka. Mungambireko ababbi oba abakumpanyi bwe mba mubamanyiiko nti zino okwetawaanya nti bajja mu maka gaffe lwakuba bawulidde nti nze nfunye miliyoni nze nfunyeeko emitwalo 8 oba 2. Ababbi mubangambireko tibeetawaanya kuba sente ezo ziri mu banka bwe babaagala okubba bagende ku banka. Ewaffe wakati ziriyo message ejja ku simu yaffe negamba nti mukyala so and so ofunye akakadde k'ensimbi. Abakulembeze n'abantu ba bulijjo basiimye gavumenti okubawa ensimbi zino nti zaakuvaamu ebirungi bingi. Mbwene tw'abanyagigomba twarugira omuboro tutaryebwa President watihira omuboro. Nafuna sente za PDM nonya omwenge n'owasa ojja kulowooza olumya Museveni naye obeera olumya gwe nga muki nga muntu. Gombe eweereddwa ensimbi ezisoba mu buwumbi 5 nga zino zigenda kugabibwa okwetooloola emiruka gyonna mu disitulikiti eno. Nze Suzanne Nabugudde ne Kayumba Stephen abakusakidde bino. Akulira enteekateeka ya pulezidenti ey'okubangula abaana abawala n'ab'obulenzi eya Skilling the Boy and Girl Child Initiative, Dr. Katana Mirembe asabye nate abayizi abali mu nteekateeka eno okukozesa omukisa gwe balina okuyiga ebyo ebibasomeseddwa. Bano babadde ku ttendekero lya Wabigalo ng'abaana bano babangulwa enkola ey'omwoyo gw'eggwanga. Abayizi abatendekebwa mu nteekateeka ya Skilling the Boy and the Girl Child batandise okubangulwa ku nkola y'okwagala eggwanga lyabwe mu matendekero gonna agali mu Kampala okuli Wandegeya, Mulago, Mutundwe, Saabuwe, Kigowa ne Nankulabye. Abaana abasoba mu 200 bamu ku beetabye mu misomo gino era nga yakumala ebbanga lya mwezi mulamba. Bano bakubangulwa ku ngeri ez'enjawulo omuli okwetandikirawo emirimu na butya gye bayinza okulwaniriramu eggwanga lyabwe. They are getting skills, but we thought this is a big number of people only getting skills when they still have a negative mindset, a fixed mindset may not help them. So we are here for mindset change. As they get skills, they have the right mindset and they get out there. The mind of the government will always provide jobs. This is what we want to inform our young sisters and brothers, that when you get skills, when you have skills, you can be self-sustaining.
you can sustain yourself. Ng'ayogerako eri abayizi akulira enteekateeka eno mu ggwanga asabye abayizi okukozesa omukisa guno okwezuula. Kati olwali mu skilling, yes, you have come to get a skill. Era ndowooza kati mukole nga tabe ngato, abazimbi muzimba, ab'amasanyalaze gaago, ab'amazzi mubiize, ab'emmotoka muzikanika ziri awo, naye tozze kufuna skill. Ate kiki? To change our mind, we are going to turn them around, tujjemu ebitatugasa, tuyingize ebyo ebitugasa. Ono era abakuutidde okwewala emize gye bajja ku mulamwa. Ojja kusanga nti bw'omala kwetegeera kiki ky'oli tojja kujja kudda mu njayi. Kubanga oba ojja kumanya nti ebyonoona biseera byo terina kyegasa. Tojja kubba kubanga ojja kukimanya nti ogenda kufa. Bajja kukuta ate n'ekitiibwa oba ki. Abamu ku bayizi abeetabye mu musomo guno bakakafu nti baakuganyulwamu bya nsusso. Bintu bingi, first of all abamu tubale like tukozemo exercise sooka then ne batusomesa engeri y'okwagalamu eggwanga lyaffe Uganda era twebaza nnyo Oweekitiibwa His Excellency President wa Uganda otusindikira abana abagenyi abazze leero. Nina n'essuubi ery'okujoyininga amagye nga nze omuntu so kati wenkola n'enno koosi bagenda okuntwala mu kiri eri ekintu olwedde nga nina kyemmanyiko ekitonotono kuwedde mba amaze okufuna n'enno skill osobola okunsobozesa okuyingiramu ago amagye. Nze Suzanne Nabugudde ne Rebecca Nantonga bakusakidde bino. Mwebale nnyo bannaffe ago ge tusobodde okutuusaako olwakadde. Nze Marion Nakitene ne Yusuf Ssenyomo wali ku lulimi olw'obubonero. Tusinkana olunaku olw'enkya weeraba. UBC, inspiring Uganda. Kato, this is a quick call. I'm almost out of minutes. Why rush through such important conversations? Airtel Uganda has made it possible for you to call across all networks in Uganda at the best rates with the new Bona voice bundles. Stay connected anytime, anywhere, with minutes valid for calls on all networks. Dial *100*1# and select Call All Networks. Airtel, a reason to imagine. Bridge High, a high school TV drama that you do not want to miss. Who takes the title for the most popular and cool girl and boy in schools? Who are the good students? Which part were you during the high school times? Come and be part of this epic high school series movie premiere as you relive your school drama times. Tickets go for 30,000 ordinary and 50,000 VIP. Early bird will pay 25k and 45k respectively. 21st July 2023 at the National Theatre. Contact us on 0784 930190 or 0703 826623 for details. Sponsored by Bella Wine, Charism, UBC and U24 TV. UBC, inspiring Uganda. The Lake Victoria Basin is beautiful. It's full of resources. It provides the most important resource for our survival: water.
but we are reckless with it. The digging and trenching. It has continued to tear the land as we struggle to survive. Today, poor families with little regard to conservation fragment and tear these important resources. Water is a key element for our human survival. It's a resource you can't afford to run away from. It's a resource we must protect, but a resource we must be aware of as scarce and can be depleted. Here in Chewaga's Central Forest Reserve on the northern shores of Lake Victoria, sand mining has badly damaged the area. The mixture of forest and wetland vegetation, which has for many years been gazetted to protect and feed the world's biggest fresh drinking water reservoir, Lake Victoria, has been reduced to a shadow of her former self. There is now relentless excavation of clay soil for brickmaking, as well as sand mining to feed the ever-growing construction industry in urban areas. This destructive activity is providing simple employment to the many jobless, unskilled young men in this area. The sand and bricks regularly produced here are sold to the ever-growing construction industry for quick money. They cannot think of the environment. kubanga omuntu kasitoma yenna tugenda omukyaza bweziba ssente zaleka mu kirombe atandikira 10,000 20 okudda bwakku kuba tusobola okudiringa n'omuntu alina obukadde bw'essente oyagenda kuzimba kalina nemukola naye kontrat ekisooka ekisinga tuyigganya embeera y'obudde nakati mukati gye tulimu ey'enku etuyisa bubi nnyo 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 ekyokubiri enku zaakoze eki zagenze kunaayira. Originally there used to be this hose, spades, but it has since turned into excavators and dredgers. Now these dredgers extend and get sand from deep in the lake, but they push it on the bank, which is a forest reserve. So they get the dredgers get it right from the lake. Brick making is still done manually, and around this area there are so many people there who are making brick making. The lake sand, as the name suggests, came about as a result of rising and receding water levels hundreds of years ago. This natural pattern is periodically repeated in the balance of nature. Whenever the water levels recede, the lake will always drop massive sand layers along the shoreline. Takereberamu omusenyu kati nga falabitegeera so tuka mu kifo n'endaba ekifo n'enkulagamira wano waliwo omusenyu ate meters entonotono n'okugamba kati awo tewali omuddo okuba gwakula mu ngeri nga kale nga si mugimu omusenyu ogubeera around meters eziwera entonotono wabaawo ekitoogo nti mu biseera ebyedda kitegeeza ennyanja agukubanga kati ne bagutuuma ogw'ennyanja Lake Sand. Singa omusenyu guno guvuddeko ogw'ennyanja nga tugumazeko ne plasita wansi waliyo ekibumbabumba wansi ekyo ekisembayo wekivaako atudda ku mazzi. These sand deposits have over the years naturally mixed with other forms of vegetation, resulting into the wetland belt nestling on these shores. In Uganda, the law prohibits any kind of mining in wetlands. It is also illegal to carry out any kind of human activity in the 200-meter buffer between the lake and her mainland.
any activity to be carried out in a lakeshore, the law requires you get a permit, so that we are able to understand what you want to undertake, of what area, what methods are you going to use, okay? If you are to take, sand mining, okay? Because there are parts of the lakeshore which we may not allow because there could be spawning grounds for fish. Descending on the wetland is a very bad indicator of a bad future to come when it comes to the quality of water, and the earlier we get those people out, the better. These massive sand deposits are now characteristic of big parts of Lake Victoria shoreline. The belt stretches from Sangobe Forest Block on the border with Tanzania through Nabugabo and Bukakata in Masaka district, across Luwera and Kalangalo Central Forest Reserve in Mpigi district, up to Chitugulu and Chewaga near Entebbe municipality, the epicenter of the sand mining activity. We carried out an inspection of all areas where they are mining sand, whether legal or illegal. We came up to Chewaga. Our inspection revealed that it was a Central Forest Reserve. We found over 800 people with machines carrying out